Hello, good evening all. Today we are going to discuss neurology. നമുക്ക് നോക്കാം. ന്യൂറോളജിയിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ICP. സോ നോർമൽ ICP ഇൻട്രാക്രേനിയൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് 5 to 15 mm of Hg ആണ്. Okay. So more than 15 mm of Hg, we can call it as the patient is having increased ICP. So ഈ ICP കൂടാനുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? സെറിബ്രൽ അഡീമ, ദെൻ CSF imbalances അല്ലെങ്കിൽ CSF blockage and any traumas. Okay. Then ഇതിന്റെ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പേഷ്യന്റിൽ കാണുന്നത്? ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് altered level of consciousness, unequal pupil reaction. Then there is Cushing triad. അതിൽ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത്? ഹൈപ്പർടെൻഷൻ, ബ്രാഡികാർഡിയ ആൻഡ് ബ്രാഡിപ്നിയ. പിന്നെ ഹെഡേക്ക്, വോമിറ്റിംഗ് വിൽ ബി ദർ, സീഷേഴ്സ് വിൽ ബി ദർ. ആൻഡ് നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണ്? ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കാം, ആന്റി കൺവൾസൻസ് ലൈക്ക് ഫിനൈറ്റോയിൻ, ഓസ്മോട്ടിക് ഡയററ്റിക് ലൈക്ക് മാനിറ്റോൾ, ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഹൈപ്പർവെന്റിലേറ്റ് ദ പേഷ്യന്റ്. Then what about the surgical management? Surgical management വരുന്നത് ഷണ്ടിങ് ആണ് for CSF blockage, and you can perform craniotomy അല്ലെങ്കിൽ ബർഹോൾ സർജറി for tumor. Then what about the interventions? എപ്പോഴും നമ്മൾ ICP കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെഡ് ആൻഡ് എലിവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പൊസിഷൻ. ഓക്കെ. Then assess airway, breathing, circulation. Then you have to monitor the vitals and neurological status hourly. Then avoid neck movement and monitor the IO chart and provide a calm and quiet environment to the patient. So these are the important points regarding increased ICP. Now we are going to discuss meningitis. What is meningitis? Meningitis means it is the inflammation of the meninges. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫ്ലമേഷൻ രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ഈ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്ടീരിയലുണ്ട്, വൈറലുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ ഇതിന്റെ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പേഷ്യന്റിൽ കാണുന്നത്? ദ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ICP ആൻഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ. ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിൽ കാണുന്ന രണ്ടല്ല 3 ക്ലാസിക് സൈൻസ് ഏതൊക്കെയാ? ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കെർണിങ് സൈൻ. ഫസ്റ്റത്തെ ഇമേജ് നോക്കുക എല്ലാവരും. ഓക്കെ, എന്താണ് കെർണിങ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ സുബൈൻ പൊസിഷനിൽ കിടത്തിയിട്ട് അവരുടെ നമ്മൾ നീ ഫ്ലെക്സ് ചെയ്ത് വെക്കും. ആ ഫ്ലെക്സ്ഡ് നീ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് ഹാവിംഗ് എനി പെയിൻ ഓർ റെസിസ്റ്റൻസ്, യു ക്യാൻ കോൾഡ് ഇറ്റ് ആസ് ദ കെർണിങ് സൈൻ ഈസ് പോസിറ്റീവ്. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് അടുത്ത സൈൻ ആണ് ബ്രുഡൻസ്കി സൈൻ. ബ്രുഡൻസ്കി സൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പൊ പാസീവായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് പേഷ്യന്റിന്റെ അടുത്ത് പാസീവായിട്ട് നെക്ക് ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യാൻ പറയാണ്. ആ സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവുന്നു? ഇൻവോളണ്ടറി ഫ്ലെക്ഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ഹിപ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്രുഡൻസ്കി സൈൻ പോസിറ്റീവ്. Then ഇത് കൂടാതെ patient have knuckle rigidity, that is neck stiffness will be there. പിന്നെന്താ? photophobia, headache, vomiting and seizure. പിന്നെ ഡയഗ്നോസിസ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ലംബാർ പങ്ക്ചർ വിത്ത് CSF അനാലിസിസ് ആണ് അല്ലെ. അതിലെന്ത് നമ്മൾ CSF അനാലിസിസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നോർമൽ CSF എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണ്, ഗ്ലൂക്കോസ് കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ്. ഇനി ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ ക്ലൗഡി ആണ്, ടർബിഡ് അപ്പിയറൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതില് പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് കൂടുന്നു, ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കുറയുന്നു. ദെൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? പെൻസിലിൻ, ദെൻ സെഫടാക്സിൻ വിത്ത് അമിക്കാസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡാമൈസിൻ. ഇന്റർവെൻഷൻസ് എന്തൊക്കെയാ? വൈറ്റൽസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു, ICP ചെക്ക് ചെയ്യുക, ന്യൂറോസ്റ്റാറ്റസ് അവോളി മോണിറ്റർ ചെയ്യുക, സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കാം, പിന്നെ IO ചാർട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക, പിന്നെ ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. So this is regarding meningitis. Next we are going to discuss seizures. എന്താണ് seizures എന്ന് പറയുന്നത്? Seizures are the sudden abnormal electrical discharges of the neurons. Okay. അപ്പൊ ഇതിന് ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാ? ടോക്സിൻസ് ലൈക്ക് അമോണിയം, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇംബാലൻസസ്, ട്യൂമേഴ്സ്, ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻട്രാക്രേനിയൽ പ്രഷർ. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഏതൊക്കെയാ? പാർഷ്യൽ സീഷർ ആൻഡ് ജനറലൈസ്ഡ് സീഷർ. എന്താണ് പാർഷ്യൽ സീഷർ എന്ന് പറയുന്നത്? പാർഷ്യൽ സീഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സീഷർ വിച്ച് ഇസ് റൈസിംഗ് ഫ്രം എ ലോക്കലൈസ്ഡ് ഏരിയ. ഒരു ലോക്കലൈസ്ഡ് ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് ഇത് റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് സ്പെസിഫിക് സിംറ്റംസ്. അതിന്റെ സിംറ്റംസ് എങ്ങനെയാണ്? സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ജനറലൈസ്ഡ് സീഷർ? ജനറലൈസ്ഡ് സീഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ എൻറ്റയർ ബ്രെയിനിൽ നിന്നും ഈ ഒരു അബ്നോർമൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജസ് എറൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന് കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ? ജനറൽ സീഷറിന്റെ ടൈപ്പ് ആണ് ആബ്സെന്റ് സീഷർ, മയോക്ലോണിക് സീഷർ, ജനറലൈസ്ഡ് ടോണിക് ക്ലോണിക് സീഷർ ആൻഡ് എക്കൈനറ്റിക് സീഷർ.
എന്താണ് ആബ്സെന്റ് സീഷർ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കുട്ടികളിലാണ് കാണുന്നത്. ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു ബ്ലിങ്കിങ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്റ്റെയർ ഉണ്ടാവുന്നു. പിന്നെ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി posture for some times and regain their activity within 1 to 10 seconds. So this is regarding absent seizure. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് മൈക്ലോണിക് സീഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. മൈക്ലോണിക് സീഷർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻവോളണ്ടറി മസിൽ ജെർക്ക് ഉണ്ടാവും ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസിന്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് GTCS, ജനറലൈസ്ഡ് ടോണിക് ക്ലോണിക് സീഷർ. അതെങ്ങനെയാണ് പേഷ്യന്റിന് വരുന്നത്? ഇത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് ഫോൾ ചെയ്യുന്നു, ഒരു ബോഡി സ്റ്റിഫ്നെസ് ഉണ്ടാവും പേഷ്യന്റിന്. ദർ ഈസ് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫേസ് ഓഫ് സ്പാസം ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ വിൽ ബി ദർ. സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാ? ടങ് ബൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നു, ഇൻകോണ്ടിനൻസ്, സൈനോസിസ്, ഫ്രോത്തി സലൈവേഷൻ ആൻഡ് ലാബേർഡ് ബ്രീത്തിങ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എക്കൈനറ്റിക് സീഷർ. എക്കൈനറ്റിക് സീഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെ ജനറൽ ലോസ് ആണ്. എന്തിലാ? പോസ്ട്രൽ ടോണില് ജനറൽ ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നു ആൻഡ് ടെമ്പററി ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ആന്റി കൺവൾസൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇന്റർവെൻഷൻസ് എന്തൊക്കെയാ? സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടത്തുക, ലാറ്ററൽ പൊസിഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു ടു അവോയ്ഡ് ആസ്പിരേഷൻ. പിന്നെ ഹെഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സീഷർ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക. എയർവേ ബ്രീത്തിങ് സർക്കുലേഷൻ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നു. ഇഫ് നീഡഡ് യു ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് സക്ഷനിങ്. 100% O2 കൊടുക്കുക. ദെൻ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് പേഷ്യന്റിനെ റീസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യരുത്, ടങ് ബ്ലേഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യരുത്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദ ഫാമിലി റിഗാർഡിംഗ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡ്രഗ് തെറാപ്പി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് സീഷർ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് സ്ട്രോക്ക്. എന്താണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്? സ്ട്രോക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ ഓഫ് ദ സെറിബ്രൽ സർക്കുലേഷൻ കോസിങ് പെർമനന്റ് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മുടെ സെറിബ്രൽ സർക്കുലേഷനിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് കോസ് ചെയ്യുന്നു? ഇറ്റ് കോസിങ് എ പെർമനന്റ് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത്, ഇഷ്കീമിക് ആൻഡ് ഹെമറേജിക്. ഇഷ്കീമിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇത് മെയിൻ ആയിട്ടും ഇഷ്കീമിയ, അതായത് എന്തെങ്കിലും അതിറോസ്ക്ലിറോസിസോ എംബോളിയോ വാസോസ്പാസോ മൂലം വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവുന്ന? ബ്ലഡ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടും ബ്രെയിനിലോട്ട് എത്തില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഷ്കീമിക്. ഇനി ഹെമറേജ് ഇമേജ് കണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇഷ്കീമിക് സ്ട്രോക്കിന്റെ. ഇനി സെക്കൻഡ് ആണ് ഹെമറേജ്. ഹെമറേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലീഡിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സോ ട്രോമ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടീരിയൽ റപ്ചർ ഒക്കെ മൂലം വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാ? ഓൾട്ടർഡ് ലെവൽ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടാവുന്നു, അഫേസിയ, ഡിസ്ഫാജിയ, അറ്റാക്സി ഉണ്ടാവും, ദെൻ സെൻസറി ഇമ്പയർമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നു പേഷ്യന്റിന്, ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു, കൺട്രാക്ചേഴ്സ് വിൽ ബി ദർ ആൻഡ് പാരാലിസിസ്. അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മാനേജ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് എമർജൻസി മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫാസ്റ്റ് അസസ്മെന്റ്, FAST. F for facial weakness, A for arm weakness, S for slurred speech, and last ഇത് മൂന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ it is the time to transport the patient for CT. ഇനി നമ്മൾ CT ചെയ്തു. If the CT shows if the patient is having ischemic stroke, what you have to give? എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Giving alteplase within 3 hours of onset അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പിരിൻ കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോ CT നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഹെമറേജിക് ആണെങ്കിൽ ന്യൂറോ സർജറി മേ ബി റിക്വയർഡ്. മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെക്കോംബിനന്റ് ടിഷ്യൂ പ്ലാസ്മിനോജൻ ആക്ടിവേറ്റർ ലൈക്ക് ആൾട്ടിപ്പേസ് കൊടുക്കും, ആസ്പിരിൻ, ഹെപ്പാരിൻ, വോർഫാരിൻ ഒക്കെ കൊടുക്കും. സർജിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ കരോട്ടിഡ് എൻഡോഡക്ടമിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് യു ഹാവ് ടു അസസ് എയർവേ ബ്രീത്തിങ് സർക്കുലേഷൻ, ഫ്രീക്വന്റ് സ്കിൻ കെയർ, മോണിറ്റർ ദ വൈറ്റൽസ് ആൻഡ് ന്യൂറോളജിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ്, ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ദ ഡയറ്റ് വിച്ച് ഈസ് rich in protein, vitamins, zinc, and also assess the self-care activity of the patient. Now we are going to discuss myasthenia gravis. What is myasthenia gravis? Myasthenia gravis, it is a neuromuscular disorder which is caused by the insufficient secretion of acetylcholine. Acetylcholine is a neurotransmitter. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ അസറ്റൈൽ കോളിൻ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്താണ്? ഡെഫിഷ്യന്റ് ആണ്. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ പേഷ്യന്റ് മേ ഹാവ് കൺസിഡറബിൾ വീക്ക്നെസ് ആൻഡ് അബ്നോർമൽ ഫെറ്റിക് ഓഫ് ദയർ വോളണ്ടറി മസിൽസ്. അപ്പൊ അവരുടെ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ച്യൂയിങ്, ടോസസ് വിൽ ബി ദർ, ഡ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് ഐലിഡ് അല്ലെ.
പിന്നെ അവരുടെ വോയിസ് ഭയങ്കര വീക്ക് ആയിരിക്കും, ഡെസ്നിയ വിൽ ബി ദർ ആൻഡ് റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവും. ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ടെൻസിലോൺ ആണ്, എൻട്രോഫോണിയം ക്ലോറൈഡ്. അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് VF, വെൻട്രിക്കുലർ ഫിബ്രിലേഷൻ. സോ ഓൾവേസ് കീപ് എ defibrillator at bedside. Then other than this tensilon, neostigmin and peridostigmin is given. Okay. Then ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ മൈസ്തീനിയ ഗ്രാവിസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ കാണുന്ന രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് മൈസ്തീനിക് ക്രൈസിസ് ആൻഡ് കോളിനർജിക് ക്രൈസിസ്. മൈസ്തീനിക് ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻഅഡിക്വേറ്റ് amount ഓഫ് മെഡിസിൻസ്. നമ്മൾ ഈ മൈസ്തീനിയ ഗ്രാവിസിന് കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിന്റെ ഇൻഅഡിക്വേസി മൂലം കാണുന്നതാണ് മൈസ്തീനിയ ക്രൈസിസ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ദർ വിൽ ബി അക്യൂട്ട് എക്സസർബേഷൻ ഓഫ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് യു ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ ഡോസേജ്. Then what about cholinergic crisis? It is caused by over medication. Okay. As management, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, withhold the medication and prepare antidote. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് Parkinson's disease. Okay. This is also another നമ്മുടെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം വരുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ്, ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസ്, വിച്ച് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഡോപ്പമിൻ. സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് എന്താ, ബ്രാഡിക്കൈനേസിയ, റിജിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നു, ട്രെമർ, അറസ്റ്റിംഗ് ട്രെമർ ഉണ്ടാവും പേഷ്യന്റിന്. ദെൻ ദെയർ ഫേസ് ഈസ് ലൈക്ക് എ മാസ്ക് ലൈക്ക് ഫേസ്. ദെൻ സ്റ്റൂപ്ഡ് പോസ്ചർ ഉണ്ടാവും, ഷഫൽഡ് സ്റ്റെപ്സ്, സ്മോളർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ദെൻ ഇവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, സപ്ലിമെന്റ്സ് ആണ് അല്ലെ. ഡോപ്പമിൻ സപ്ലിമെന്റ്സ് ലൈക്ക് ഹെർബാഡോപ്പ, കാർബിഡോപ്പ, സിൻഡോപ്പ, ലീവ്ഡോപ്പ ഒക്കെ കൊടുക്കുക. ഇന്റർവെൻഷൻസ് എന്താണ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും യു ഷുഡ് അസസ് ദ chewing and swallowing ability. You can give high calorie, high protein, high fiber rich food. Then also you can provide low heel shoes and avoid food which is rich in vitamin B6. And also effect, you never give the food which is rich in vitamin B6. Okay, because എന്തുകൊണ്ടാ, ഈ വൈറ്റമിൻ B6 വിച്ച് വിൽ ഇഫക്ട് ദ മെഡിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ B6 കൊടുക്കില്ല. ആൻഡ് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് Guillain-Barré syndrome. What is Guillain-Barré syndrome? This is an autoimmune disorder. Okay, Guillain-Barré is the one who discovered this condition. Okay, so it is named as Guillain-Barré syndrome. So Guillain-Barré എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഓട്ടോഇമ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ റിയാക്ട് അല്ലെ. സോ ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ദ, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റേഴ്സ് ഓവർ റിയാക്ട് ചെയ്യും. സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ഓവർ റിയാക്ഷൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ഇവര് നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസിന്റെ മൈലിൻ ഷീത്തിനെ നശിപ്പിക്കും. അതായത് ഇവരുടെ വിചാരം അത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണെന്നാണ്. Okay, so what will happen? It kill, അല്ലെങ്കിൽ it destroy the myelin sheath. So then neuronitis will happen. Okay. And ഇതിന്റെ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാ, ഹൈപ്പറഫ്ലക്സിയ, പാരസ്തീഷ്യ, അസെൻഡിങ് പാരാലിസിസ്, പെയിൻ ആൻഡ് hypersensitivity, and also cardiac dysrhythmias will be there. Interventions, you have to give the treatment including pain, then monitor the respiratory and cardiac status, then provide rest and family support, assess the complications of immobility, and also prepare for immunoglobulin infusion and plasmapheresis. And the last condition we are going to discuss is spinal cord injury. Spinal cord injury means if there is any trauma to the spinal cord causing partial or complete disruption of the nerve and neurons. Okay. So if the cervical injury will be there, thoracic injury will be there, lumbar and sacral injuries will be there. Cervical ആണെങ്കിൽ, if the injury is at C2 and C3 space, it is facial. Okay, ഇനിയിപ്പോ C4 ആണെങ്കിൽ it cause respiratory failure and paralysis of all extremity, that is pentaplegia. ഇനിയിപ്പോ thoracic level ആണെങ്കിൽ loss of movement of chest, trunk, bowel and bladder. ഇനി lumbar sacral region ആണെങ്കിൽ impaired bowel and bladder. Okay. And the treatment include IV methylprednisolone to reduce chordedema, anticoagulants, antispasmodic, stool softener, cervical tendons, and halotraction. And the surgical management include laminectomy and the spinal fusions. Okay.
And ഇതിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. യു ഹാവ് ടു അസസ് വാട്ട് ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് ബെഡ്സോർ, DVT, contractures, constipation and autonomic dysreflexia. What is autonomic dysreflexia? It is a potentially dangerous complication of the spinal cord injury at T6 level or above. Here, what is the major characteristics if the patient is having this autonomic dysreflexia? There BP is very high, hypertension, that is 180/80. Pounding headache will be there. Their face is like flushed face, sweating above the level of injury and bradycardia. And the precipitating factors include bladder distension, urinary tract infection, blocked catheter, pressure source, and tighter restrictive clothing. Interventions, you have to give high fullness position, avoid overexposure to the temperature, check the water temperature before use and keep the catheter clean, and always give well balanced and adequate intake. Okay, so this is regarding neurology. അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്ത് ന്യൂറോളജി. വളരെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ഓൾ.